that is engine and motor. Hybrid vehicles take advantage of each power source. The power sources compensate for each other's shortcomings. Hybrid vehicles do not require external charging. Therefore, special infrastructure is not required to use them. Types of hybrid systems. There are several types of hybrid system. Let us look at the three basic types of hybrid system. These are series hybrid system, parallel hybrid system, series parallel hybrid system. Series hybrid system. In a series hybrid system, the motor drives the wheels and the generator develops the power needed by motor. The generator is rotated by the engine. Therefore, this system could be described as an electric vehicle equipped with an engine-operated generator. An engine with low output operates at a steady speed with a voltage battery pack while the vehicle is in motion. The power in the electricity generated by hybrid system or the Toyota hybrid system. The Toyota hybrid system, hereinafter called THS, is a series parallel hybrid system which has the functions of both types of hybrid systems. The system has both a motor. engine start
DC കൺവേർട്ടറാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വണ്ടി നമ്മൾ പറയാം ഹബ്ബ് മോട്ടർ എന്നാണ്. സാധാരണ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഭാഗത്ത് മോട്ടർ വരും, ഹബിൻ്റെ അകത്തും മോട്ടർ വരും. ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹബ്ബ് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫുൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ്, ഫുൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോളാർ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ പോയിട്ട് ഫുള്ള് സീലായിരിക്കും. വെള്ളം ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അത് ടൂ വീലറിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ വീലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ഹബ്ബ് മോട്ടറൊക്കെ എടുക്കും. ബാക്കി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വെഹിക്കിൾസ് മൈൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അവിടെ ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോഴത്തെ മോട്ടർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിക്കലിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ മോട്ടറിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ. ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന മോട്ടർ സാധാരണ DC മോട്ടറുകളാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് AC ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുക. സാധാരണ വണ്ടികളിൽ വരുമ്പോൾ BLDC DC മോട്ടറുകളൊക്കെ ചെറിയ സ്കൂട്ടറൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് BLDC മോട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ മോട്ടറുകളാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും AC ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് മോട്ടർ അല്ല കാറിലാണ്. സ്കൂട്ടറിൽ അധികം BLDC ആണ് സാധാരണ പ്രശ്നത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് DC മോട്ടർ, അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിന് വണ്ടിയിൽ അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ആവശ്യമില്ല. ഇത് ട്രെയിൻ സാധനമാണ് രണ്ടും ഓണാക്കി വെക്കുന്നത്. അതിലാണ് കീ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഏത് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളാ തീരുമാനിക്കുക. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടാകാം. ഈ ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പാരൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. സീരിയസ് പാരൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ കൊടുത്ത സൈഡിൽ മോട്ടറും കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. സീരിയസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സീരിയസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളൂ വെച്ചാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ആ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡൈനാമോനെ കറക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ പവർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോട്ടറിനെ കറക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ചാർജ് ആവും. ഇവിടുത്തെ തികയാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് വലിക്കും. അത് സ്വാഭാവികം എല്ലാ ഓട്ടോമൊബൈലും നടക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ലൈറ്റ് ലോഡ് തികയാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് എടുക്കും. എക്സസ് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ചാർജ് ആക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ആ പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് AC മോട്ടർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചെറിയ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ പർപ്പസിനില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു മോട്ടർ എന്നുള്ള നിലക്കുള്ളൂ. വണ്ടിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സാധാ ചെറിയ മോട്ടർ ഒന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ലോഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ്. 3 ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് EV-യിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്, 3 ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഹെവി വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് 3 ഫേസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടാറ്റയുടെ ചില വണ്ടികളൊക്കെ 3 ഫേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വണ്ടിയുടെ സ്പെക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലേ പ്രത്യേകം ഏത് വണ്ടിയിൽ ഏതാ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സീരിയസ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പവറിനെ ചാർജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ചാർജ് കൊണ്ടാണ് ഈ മോട്ടറിനെ കറക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് DC ജനറേറ്റർ. ഇത് DC മോട്ടർ ആവും, ഇത് DC ജനറേറ്റർ ആണ്. ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ വണ്ടികൾക്ക് വരുമ്പോൾ BLDC ഒന്നും വലിയ വണ്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, കൊടുക്കില്ല. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് കൊടുക്കുക. അവിടെ
പറയുന്ന BNS എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ എഞ്ചിൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാ എഞ്ചിൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. BNS എഞ്ചിൻ നേരെ BNC മോട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോളറിൽ പോയി. കൺട്രോളറിൽ വന്ന് തിരിച്ച് ചെയ്തത് 48 വോൾട്ട് ബാറ്ററി സോഴ്സാണ് ഇവിടെ ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യനിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നേരെ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളർ ഇവിടെ BNC മോട്ടർ അധികം വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ കേസ് ഇതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടികളിൽ അധികം ടൈം എടുക്കുന്നത്. സർവീസിന് പോകുമ്പോൾ അപ്പ് മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ടല്ലോ. അപ്പ് മോട്ടർ പൊതുവെ ചെറിയ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് വെച്ചിട്ട് സാധാ വണ്ടിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. ഓലൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പ് മോട്ടർ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വെച്ചാൽ ചെറിയ ശരി അപ്പ് മോട്ടർ നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്നത് ഈ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടികൾ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. മറ്റു വണ്ടികളിലൊക്കെ എന്താണ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവാണ് സാധാരണ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് 20,000 ഒരു അപ്പ് മോട്ടറിന് കാര്യം. ഞാൻ കൺട്രോളർ ബാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ വണ്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് കാര്യം ആവശ്യമില്ല. ഈ സാധാ ചില EV-കളൊക്കെ 40 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ പോകും. ഇത് ശരിക്കും ലൈസൻസ് വേണം. 25 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡിൽ മുകളിൽ ഒഴിവാക്കും. അങ്ങനെ സെയിലിനടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി 40-50 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, അതിന് ഹെൽമെറ്റും വേണം. പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സ്പീഡ് ഓടുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസ് വരും. കാരണം കമ്പനി മാറ്റി വെച്ചാൽ പറയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പോയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. കപ്പാസിറ്റി കിലോ 2 കിലോ വാട്ട് 3 കിലോ വാട്ട് 4 കിലോ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സാധാരണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഗാസി ബാറ്ററി ബാറ്ററി അതാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ലിഥിയം ഉപയോഗിക്കണമുണ്ട്.
there will be a multidisciplinary approach. Still, there is when the NEP was implemented, they are saying that multidisciplinary approach is there. But AICT has released a gazette order in 2019 that a BTech graduate completed in mechanical should do these PG programs, and only after completing that PG, this PhD should be there. There is a gazette order, and still JND University, Amritpur, Kakinada, Hyderabad, they are following ratification process, and they are following any faculty who is going to join there in Andhra and Hyderabad. These streams, if they are studied, they will be appointed as a faculty, even in self-finance institute. But government has released that NDP policy stating that multidisciplinary approach should be followed from 2030. Same way, there is a gazette order for all the government appointments that for a particular BTech, particular MTech, and particular PhD, there is a gazette order, and that statute is followed by all the state universities as per the regulation of AICT, and still government is saying that multidisciplinary approach is there. So that be a contradictory one, right? And then this is also a scenario. The government is planning to merge the higher bodies. You know that already the accreditation, NAC accreditation, they have been making up to a scale of, they are in binary scaling, they are pitching up to binary scale. A new regulatory body has formed, a new regulation has been released, I think 2 or 3 weeks back. NAC has released guidelines, and existing institutes can follow the same norms, but the new institute, they have to fresh up applications, they have to follow the new structure. That's a reason in the NAC, and that too in NBEd, all other two. These what the government is feeling is AICT is looking up the technical institutes. That's a separate entity. When you take the UGC, they are looking after the autonomous and universities. Everything comes under the UGC. It is a technical standalone committee that technical institute will becomes under the AICT, but still UGC is there. That's different. So it should be there's a zonal office for every state is having a zonal office for AICT. Similarly, UGC is having some certain groups of they are having. These two bodies' regulations are entirely different. The AICT regulatory bodies, their norms, their regulations are quite varying. There comes university regulatory structure in UGC. Right? So government has a stand that these to be scrapped and that to be a single body should be there for as a regulatory. But still it's not being there comes a lot of debates, and even AICT is having being a lookup picture for all the technical institutes. There is no physical inspection for AICT. There is no inspection policies for regulatory. Everything is online. All the data is being submitted. Only if any issue arises, AICT is coming out to the technical institutes and looking at the inspections. There is no physical inspections by AICT. There is no they can't look and corner on all the institutes. Even in every state there will be 250 or 300 plus technical institutes will be there. It's very hard to maintain with the workforce of the 550 or 60 employees in a AICT building. It's very hard to manage, hard to monitor the entire technical institutes all over India. But still, if UGC and AICT is merged, then that too, then it will be then to the quality will be diluted. As a single body, it's very hard to control arts and science, engineering, polytechnic, and all the institutes. Right? So there comes a lot of scenario. As a single body, even though AICT is being a technical governing body, they couldn't have physical inspections every year. There is no physical extension of approval is given only based on the documents provided and based on the online visits. Right? Extension of approval by the AICT is given only based on the documents submitted in the online and based on the online visits alone. Then these things are happening. What extension of approval those things are given. But still, when AICT and UGC, those two things comes in merging to a common body, then again it will be again the quality will be diluted, and there comes a debate, and still it's in court. So this is the course duration of various programs they insisted as per the NDP policy. Even UG programs that do for 3 years and 4 years and 5 years integrated. These things, and PG for 1 year, 2 year and 5 year integrated, and BEd those things, and no more MPhil will be there, and PhD after 4 years. That's why after BTech with certain CGPA can do PhD. There are various announcements, various statements is there. So that's on that is there, and after 1 year or 2 year like that. In that scenario, it's being picturized in the NEP.
then multidisciplinary scenario. There comes a credit based. Credit based means if a candidate is joining into an institute, if he completes a first year, he will get some credits, so he will be awarded something. If he may go to second year, and second year if he is leaving the institute, he may be in that scenario. He gets the first year entry, he will get a certificate of vocational certificate, and second year entry and exit, he will become a diploma, and third year he will be a degree, and fourth year. In that scenario, here comes the thing is, that is what I say is, if when you take the universities like universities, there is a credit program is there. A student should acquire a BA degree, they should acquire certain credits, right? He can study in the first semester or second semester, third, so whatever is, and the final thing, he should acquire certain credits to get a BTech degree, degree or whatever the degree, a certain credits should be accumulated. So that's a scenario for in standalone universities are there. Not standalone, there is deemed to be university. Those universities are following the certain credit. The government has now formulated a credit. For BTech it's 169 or 164. It is 184 something. If someone is accumulating that credits, he will be awarded that degree. Right? So in that credits can be accumulated at any time. He can be. So in that is also one scenario. And another one scenario, what the NEP proposed is, if a candidate is getting into a BTech program and first year he is dropping or coming out, then accordingly that will be a vocational certificate. And second year he is going back, and second year he is coming back, that becomes a diploma certificate. So that's a challenge. Then another thing comes is academic bank of credits. That is a ABC. Whenever you people apply for some courses, PG diploma courses or any courses in some diploma courses, when you are trying to join, if you try to join in any additional degrees or any courses, there is mandatory asking that say your ABC ID, right? ABC ID, that is academic bank of credits. That's ID to be, every individual have a unique ID. That ID will be, there comes a scenario, right, when a person is accumulating this much of credits, that will be stored in academic bank of credits, so that everyone can, it will be centralized and everyone can acquire from the common pool of data that this person has this much of accumulated this much of credits and these things centralized. But still, universities are opposing strongly. Universities are they're not following. The reason a candidate may join in a particular university for a year, he may get some credits. He may transfer to some other university. He will get some credits and he will get a degree and he will go on. So that too, still in various universities have not been yet that credits is there, but still the policy states that there should be a flexibility of system. Even in Western countries and all, the people do like that. They join a particular even program to they can switch over, right? In Western countries, so that's a scenario for that academic bank of credits that should be implemented. This is what. That is, he can be in college 1 or he can be in college 2 or whatever it is. The institute doesn't matter, to getting a certain stream of credits, acquiring certain credits, that matters. Then what to be focused, that is these things, everything will be come up to a university. There won't be any affiliated institutes. But the problem there comes is while the other states are opposing is, everything comes under a center on hand. For example, what I say is, if there are 50 institutions in a state, assume there are 50 institutions in a state, there is one institute in one district. Take in Kerala, there are 143 institutions are there. One in Kasaragod to Trivandrum, there are various institutes are located in different places, right? Assume that if there is one university is there. If it becomes to be a deemed university, there will be one university that is having a intake capacity of 4,000 or 5,000. Those all single universities will be, single institutions will be closed. Everyone should be dependent on only one, as we are depending on Geo, right? All the early it was lot of telecom were there, right? Uninar, that were there. Later when Jio was launched and they boomed, their customers, it's a single point. Similarly, when a single institute comes up, their intake will be raised to, even there is a single institute, they having an intake of more than 1,000. If there is a more than intake 1,000, they closed even 4 institutions and they got a single intake. Right? So if this comes into picture, universities having a single intake of having, computer science having 18 intakes. There are universities having A, B, C, D, F, G, up to 18 sections are there. There are universities which is running up. So there comes a scenario, only the people have to move to a particular location for education. People have to move to a particular location where there come a monopoly. There is no one come. So that too,
people get opposed in this scenario. But still, when government is implemented, there is no other options. All the institutions move to university status. They have to become autonomous, and all the autonomous group of institutions they forms in a university. That too, rich become more and more richer. That's why those which are more powerful, they become universities. And if become university, the upper hand goes on it. So there are also a strong debate from various institutions opposing the same. Then the scenario is everyone should depend on, for example, if it is an affiliated institute, that will be depend on state university, right? If it becomes autonomous, it depends on UGC. UGC is a bigger body, we cannot monitor all the institutions, right? If it becomes a university, no one is there to question. They can increase or decrease the intake at any time. They can have the flexibility, increase variations. They can have even the transfer from other universities, curriculum change, this, that, whatever. They can afford the degree at any time as per the regulation of UGC. They're ready to. So in that scenario, there comes a monopoly. There will be no counter-check policies are there. That's why there is various cadre of universities ranging from low tier to higher tier university. That there are universities not even listing in NIRF or whatever it is, right? This is about the. Then another scenario is there is a mixing the multidisciplinary that comes. There is all the programs that to be multidisciplinary. That's why there was a talk that ACT curriculum. If you see the ACT curriculum, all the state universities having a lot of subjects from other than core subjects. There are a lot of ancillary subjects are there. You could find there are a lot of other subjects other than the core. The prime reason there was a talk. Anil, there is Sashastra Gupta was the former director of AICT, right? He came for a zonal meeting in Trivandrum. He was there. Luckily, got an opportunity to discuss to say. While he was asking, he made a statement that based on the higher education minister's area of interest, the credits may be get. One guy, I'm sorry to say that a particular minister was very fond of arts. A particular minister was very fond of certain things. So those things, the credit of the curriculum will be get diluted. The actual policy of NEP is, here thing is there should be a mixture of all the things. It is all things means there comes engineering thing, the biomedical as perspective, AI perspective, programming side, all the different skills to be merged up together for a common curriculum. But when AICT comes, based on the, there will be 4 or 5 people, policy makers, based on their personal interests, certain things will be included. Right? That's the thing. So that's why in state government, what they did is they say that we will norms. You give the structure, state university will implement. That's why in KTU we have Constitution of India. No other state is not having Constitution of India. Here we have the Constitution of India from all the classes. We have the subject called Constitution of India. In other universities they are having different. They can add the total credits can be divided into core papers and other things are there, right? There will be some managerial papers will be there. There will be some ethics and those things will be there. The student should acquire all the skills. Managerial skills should be there. Ethical skills, ethical policy should be known by him. Programming skills should be there. There should be the student will be equipped with all these collective skills. That's a holistic approach of curriculum design. But still, there comes the inclusion of when you check the model curriculum of PG in AICT, they have received a model curriculum in 21, I think so. Model curriculum 1, 2, they are given a model curriculum sample. You check it up, you could astonish there are certain programs which is not needed to. So that too on personal interest, those things will be included. But state universities, they have their own interest and they include their own policies. So this is we may feel that why these universities are including these subjects. The fundamental, the structure itself, the framework given by the government, AICT body is this is the total credits to be acquired. That will be divided in core papers, elective papers, other non-credit papers. This is the formulation given by the AICT. That's our structure that to be followed by the state universities. And even when you become the autonomy, you have to stick on with when you become autonomous status, you have to stick on with the model curriculum framework and total academic credit framework, and accordingly you have to design all those things and you have to frame the curriculum and you have to implement accordingly. Then
then there comes this is a short consolidation. What I'm saying is here as the time goes, there is only one way. All the institutions will become a standalone universities, and as a final conclusion, this there will be a way that all the institutes will be all the affiliated as a due course of time after some 5 years or 10 years. If the policy goes on, if the policy is strictly implemented and goes on, all the affiliated institutions, there is no other hope. There will be autonomous institutes. You know that very recently, day before yesterday, the Jain University made a big. You know that hope you are in social media. They know that what their flagship, what they made, and which that hits a big market. Actually, 12 universities are likely to come in here. 12 universities are private universities likely to come over here. Jain University this year, their admission will be. They'll be increasing that much amount of seats, and they'll be grabbing a big admission in computer science and ADA. Those scenario, their admission scenario, they have started now itself, and their entire strategy is entirely different. So if those people, the monopoly comes, and entire market will be grabbed up. If that scenario goes, hardly in upcoming 5 years, hardly some 25% of the institutions will be closed in the state of Kerala. That's damn sure. 25% of the institutions will be closed in hardly 5 years span of time. That will lower the institutions, and the entire common pool market will be grabbed by those people. Best example, recent Jain University's ad. I think yesterday, right? Yesterday the Jain University ad. That's a best example how Kochi they are grabbing the entire market pulling towards Kochi. Right? So if that scenario comes on, 4 more other institutes are also likely to come over here, landing. If those landing, then again the other institution scenario will be getting down. That's the thing. Then even for getting into they are diluting the norms too. Even as for new norms and all, there will be universities around will be there, then autonomous institutions will be there, and very less state-affiliated universities. If that too, the governor, there is amendment that governor will be the chancellor of the universities, right? Then they will appoint, and their policies comes, and their revisions, a lot of stringiness and those things. And 2 states has been opposed the governor. I think West Bengal has passed a bill opposing the same, and they have nominated their own chancellor, and here too the same, right? There comes a lot of things. As a final scenario, what I'm actually saying is there will be only big giants. After 10 years, if this scenario goes on, there will be only big giants. They will be having the intake of some 10,000 or 20,000 intake, having a big campus. There will be 4 or 5 key players. There are 4 or 5 key players. They will decide everything. That will be the scenario likely to move on. But still, restrictions are there. But let's see what to come up. Another one scenario is Indian government has signed MOU with foreign universities to come over there to India. If they are coming, then again the entire market will be captured by them, right? So that's also there. But still, it's going on. This is a short summary of higher education. I couldn't enter more. I think by 10 o'clock, Sarah was likely to join, but he has not joined. I will call once. And anything else to discussion? You can have the discussions. It's a short NDP. Reflective journal. Reflective journal.